Welcome children. How are you? I hope you all are fine and safe. Today we are going to see 6th English lesson 1 Sea Turtles section 2 and 3. Before that we have a recall on section 1. In section 1 you have learnt about 7 types of sea turtles in the world, and also you have learnt that olive ridley is the only species that is commonly seen on Indian shores. Now section 2. Olive ridley is one of the sea turtles. Between the months of January and March, female olive ridleys come ashore at night to lay eggs. Olive ridley என்பது கடல் ஆமைகளுள் ஒரு வகை. ஜனவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கு இடையில் இந்த பெண் ஆலிவ் ரிட்லி கடற்கரைக்கு இரவு நேரத்தில் வந்து முட்டையிடுகின்றன. It uses its flippers to swim easily, but they are not very useful for moving on land. It has to haul laboriously onto the beach and chooses a spot away from the high tide. ஆலிவ் ரிட்லியின் துடுப்பு போன்ற உறுப்பு எளிதாக நீரில் நீந்த உதவுகிறது. ஆனால் நிலத்தில் நகர அவை பெரிய அளவில் உதவுவது இல்லை. ஆலிவ் ரிட்லி கடின முயற்சியுடன் தன் உடலை கடற்கரைக்கு இழுத்துச் செல்கிறது. உயர்ந்த அலைகள் வராத ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது. It scoops out a nest cavity 45 cm deep in which it lays about 100 eggs. Eggs shape and sizes like a table tennis ball. ஆலிவ் ரிட்லி 45 சென்டிமீட்டர் ஆழ அளவில் ஒரு குழியை தோண்டி அதில் நூற்றுக்கணக்கான முட்டைகளை இடுகிறது. ஒவ்வொரு முட்டையின் அளவும் வடிவமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் டென்னிஸ் பந்து போன்று இருக்கும். After laying all the eggs, it camouflages the nest by tossing sand using its flippers to incubate eggs under the warmth of sun. Then it returns to the sea. ஆலிவ் ரிட்லி முட்டைகளை இட்ட பிறகு தனது துடுப்பு போன்ற உறுப்பை பயன்படுத்தி மலனை கொண்டு மூடி முட்டைகளை மறைக்கின்றது. சூரிய ஒளியின் இதமான சூட்டில் முட்டைகள் பொரியும் வகையிலும் மலனை கொண்டு மூடிவிட்டு கடலுக்கு திரும்பி சென்று விடுகிறது. Local people, jackals, domestic dogs and pigs dig up and eat the eggs. Eggs which escape from people and predators hatch 45 to 60 days later. உள்ளூர்வாசிகள், குள்ளநரிகள், வீட்டு நாய்கள் மற்றும் பன்றிகள் முட்டையிட்ட இடத்தை தோண்டி என்ன பண்ணுமா முட்டைகளை உண்கின்றன. மக்களிடமிருந்தும் கொன்றுண்ணிகளிடமிருந்தும் தப்பிய முட்டைகள் 45 முதல் 60 நாட்களில் பொரிகின்றன. Hatchlings slash open with the help of a tiny egg tooth and push themselves upwards and rush into the sea in a hurried way. ஆமை குஞ்சுகள் தங்களின் மிகச்சிறிய முட்டைப்பல் உதவியுடன் முட்டைகளை உடைத்து கொண்டு வெளிவருகின்றன. பிறகு அவை கடலை நோக்கி வேகமாக செல்கின்றன. Children, next we can see the unfamiliar words and their meanings from this section. Number 1, flippers. Flippers means broad flat limbs used for swimming. Flippers என்றால் நீந்துவதற்கு பயன்படும் அகன்ற தட்டையான கை போன்ற உறுப்பு. Flippers என்றால் நீந்துவதற்கு பயன்படும் அகன்ற தட்டையான கை போன்ற உறுப்பு. Children, let's see the word flippers in a sentence. Whales have 2 flippers on the front. Flip your flippers up and down. Number 2, predators. Predators means animals that kill other animals for food. Predators என்றால் கொன்றுண்ணிகள். Let's see the word predator in a sentence. The Nile crocodile is a strong example of predator. The American alligator is the only known natural predator of the panther.
Number 3, haul. Haul means pull with force. Haul என்றால் இழு. Let's see the word haul in a sentence. Horses were used to haul logs up until 1965. You make me haul like the wind. Number 4, slash. Slash means cut. Slash என்றால் வெட்டு, பிள. Children, let's see the word slash in a sentence. Slash this rope and let us run. Once made, the clothes were rarely slashed. Number 5, laboriously. Laboriously means with great effort. Laboriously என்றால் கடின உழைப்புடன். Let's see the word laboriously in a sentence. They move very slowly and laboriously. John laboriously drags himself across the floor. Question number 6, snout. Snout means pointed nose of an animal. Snout என்றால் விலங்கின் கூர்மையான மூக்கு. Children, let's see the word snout in a sentence. His snout is blue and he looks like a bear. The smell of fresh dirt in your snout. Number 7, cavity. Cavity means a hollow space. Cavity என்றால் வெற்றுக்குழி. Let's see the word cavity in a sentence. The mouth leads into a central stomach cavity. There is a cavity you can't see. Number 8, emerge. Emerge means come out. Emerge என்றால் வெளிப்படு. Let's see the word emerge in a sentence. The little men emerge from the walls of the past. After 2 weeks, the adult butterflies emerge and take flight. Number 9, camouflage. Camouflage means hide or disguise something. Camouflage என்றால் மறைத்து வை. Let's see the word camouflage in a sentence. Lizards exploit a variety of different camouflage methods. I have got a jeep with camouflage seats. Number 10, incubate. Incubate means hatch eggs using warmth. Incubate என்றால் அடைகாக்க. Let's see the word incubate in a sentence. The eggs will incubate for 45 to 60 days. A viral infection that can incubate for years. Children, next we have to come to the evaluation part, which is right or wrong. Number 1, female olive ridleys come ashore at night to lay eggs. பெண் olive ridleys இரவு நேரத்தில் கடற்கரைக்கு வந்து முட்டையிடுகின்றன. Is it right or wrong? Yes, it is right. Number 2, the eggs of an olive ridley are in the shape and size of a cricket ball. Olive ridleyயின் முட்டைகள் கிரிக்கெட் பந்தின் அளவிலும் வடிவத்திலும் உள்ளன. Is it correct? No, it is wrong. Because the eggs of an olive ridley are in the shape and size of a table tennis ball. Number 3, olive ridleys come to lay their eggs only in the month of January. Olive ridleys ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் வந்து முட்டையிடுகின்றன. Children, is it right or wrong? It is wrong. Why? Olive ridleys come to lay their eggs not only in the month of January. They lay their eggs in the months of February and March also. Number 4, the turtles use their flippers and make a hollow for their nest. கடல் ஆமைகள் தங்களுடைய துடுப்பு போன்ற உறுப்பை பயன்படுத்தி தங்களுடைய முட்டைகளை இடுவதற்கு வெற்று குழிகளை உருவாக்குகின்றன. Is it right or wrong, children? Yes, it is right. Number 5, the hatchlings use a tiny egg tooth to come out of the eggs. ஆமை குஞ்சுகள்
முட்டைப்பல்லை பயன்படுத்தி முட்டைகளிலிருந்து வெளிவருகின்றன. Is it right or wrong, children? Yes, it is right. Children, next we move on to the section 3. The weight of the tiny hatchlings is less than 20 grams, so they are unable to reach the sea. While reaching the sea, those hatchlings fall prey to crabs or birds or predators. மிகச்சிறிய ஆமை குஞ்சுகளின் எடை 20 கிராமுக்கும் குறைவாக இருப்பதால் அவைகளால் கடலை சென்றடைவது இயலாதாக உள்ளது. ஆமை குஞ்சுகள் கடலுக்கு செல்லும்போது நண்டுகளுக்கோ பறவைகளுக்கோ கொன்றுணிகளுக்கோ இரையாகி விடுகின்றன. As per scientist estimation, only 1 in 1000 hatchlings becomes an adult. After many years, the female hatchlings which become adults return to the same beach where they were born to lay their own eggs. This is one of the mysteries of this fascinating reptile. விஞ்ஞானிகளின் மதிப்பீட்டின்படி 1000 ஆமை குஞ்சுகளில் ஒன்று மட்டுமே வளர்ந்த ஆமையாகிறது. பல வருடங்களுக்கு பிறகு பெண் ஆமை குஞ்சுகள் வளர்ந்து தாங்கள் எங்கே பிறந்தோமோ அதே கடற்கரைக்கு முட்டைகளை இட திரும்ப வருகின்றன. இது கவர்ச்சியூட்டும் இந்த ஊர்வன இனத்தின் புரியாத புதிர்களில் ஒன்று. Problems like natural disaster, human activities, pollution, dumping of plastics into the ocean, construction activities on nesting beaches will hurt their survival. தற்போது இயற்கை பேரிடர், மனித நடவடிக்கைகள், மாசுபாடு, பெருங்கடல்களில் நெகிழியை அதிக அளவில் சேர்த்தல், முட்டையிடும் கடற்கரைகளில் நடைபெறும் கட்டுமான பணிகள் கடல் ஆமைகள் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்வதை பாதிக்கின்றன. Only by systematically tackling those problems and removing these threats, we can ensure that sea turtles will continue to exist in the years to come. முறைப்படி இப்பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு அச்சுறுத்தல்களை விலக்கினால் மட்டுமே கடலாமைகள் வருங்காலத்தில் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்வதை நாம் உறுதிப்படுத்த முடியும். Children, next we can see the unfamiliar words and their meanings from this section. Number 1, survive. Survive means continue to live. Survive என்றால் தொடர்ந்து வாழ். Let's see the word survive in a sentence. If you are strong, you will survive. How long can we survive underwater? Number 2, mysteries. Mysteries means facts that are difficult to understand. Mysteries என்றால் புரியாத புதிர்கள். Children, let's see the word mysteries in a sentence. They will find the answers to all those mysteries. The mysteries of life that to humans are unclear. Number 3, fascinating. Fascinating means attracting greatly. Fascinating என்றால் கவர்ச்சியூட்டும். Let's see the word fascinating in a sentence. That's one of the many things that make it fascinating. In general, the acting is fascinating. Number 4, decade. Decade means a period of 10 years. Decade என்றால் 10 ஆண்டு காலம். Let's see the word decade in a sentence. Many changes occurred in the next decade. Time to wake up, it's a new decade. Children, next we have to fill in the table given. Problem faced by hatchlings, pollution. Its effect, survival of sea turtles becomes difficult. Its solution, reduce the usage of plastics. Problem faced by hatchlings, predators. Its effect, eggs and hatchlings are destroyed. Its solution, establish the conservation projects. Problems faced by hatchlings, human activities. Its effect, eggs,
hatchlings and turtles are destroyed. Its solution: protect the nesting sites. இந்த அட்டவணையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது ஆமை குஞ்சுகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதன் விளைவும் தீர்வும். மாசுபாட்டினால் கடல் ஆமைகள் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்வது கடினமாகிறது. நெகிழி பயன்பாட்டினை குறைப்பது இப்பிரச்சனையை தீர்க்கும். ஆமை முட்டைகளும் குஞ்சுகளும் கொன்றுண்ணிகளால் அழிக்கப்படுகின்றன. ஆமை குஞ்சுகள் பாதுகாப்பு செயல் திட்டத்தை நிலைப்படுத்துதல் இப்பிரச்சனையை தீர்க்கும். ஆமை முட்டைகளும் ஆமை குஞ்சுகளும் கடல் ஆமைகளும் மனித நடவடிக்கைகளால் அழிக்கப்படுகின்றன. கடல் ஆமைகள் முட்டையிடும் கடற்கரை பகுதிகளை பாதுகாப்பது இப்பிரச்சனையை தீர்க்கும். Children, now we see about SSTCN. The Students Sea Turtle Conservation Network is a voluntary group mainly comprising students who have been working in the beaches of Chennai since 1987, trying to conserve and create awareness about the endangered olive ridley sea turtles. Children, what they do? Olive ridley turtles nest on our beaches at night between January and March every year. During this season, they patrol the beaches every night looking for their eggs, which they collect and relocate to a safe place. When the turtle hatchlings emerge 45 days later, they release them safely into the sea. On Friday nights and Saturday nights, they conduct a walk for interested people. The walks are to create awareness about the plight of an endangered species and the state of the environment. From January to March end, their work mainly comprises of walking on the beach, looking for turtle eggs, and they sometimes encounter a nesting turtle. It is a beautiful experience to watch them lay eggs on our shores. An age-old process which they have been doing for more than 100 million years. Children, now see the details of the walk. They walk 7 kilometers from Neelangarai beach to Besant Nagar beach. They gather at Neelangarai beach at around 11:30 p.m. There is a discussion about turtles and other environmental issues, and the walk starts after that. The walk may go on till 4 a.m. or 5 a.m. depending on whether they find any nest and how many they find. SSTCN is a serious conservation organization. Turtle walks are conducted for those genuinely interested in conservation and wanting to learn about turtles and other conservation issues. Walks are not for entertainment purposes. குழந்தைகளே, நாம் SSTCN பற்றி தமிழில் அறிவோமா? SSTCN என்பது விரிவாக்கம் Students Sea Turtle Conservation Network என்பதாகும். SSTCN என்பது பெரும்பான்மையோர் மாணவர்களை கொண்ட தன்னார்வலர் குழு ஆகும். 1987 சென்னையின் கடற்கரைகளில் இக்குழு பணியாற்றி வருகிறது. அழிந்து வரும் ஆலிவ் ரிட்லி இன ஆமைகளை பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவற்றை பாதுகாக்க பெரும் முயற்சி எடுத்து வருகிறது. இக்குழுவினர் செய்வது என்னவென்று பார்ப்போமா குழந்தைகளே? ஆலிவ் ரிட்லி ஆமைகள் ஜனவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கு இடையே முட்டைகளை இடும் என்பது நாம் அறிந்ததே. அக்காலகட்டத்தில் இக்குழுவினர் ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் முட்டைகளை தேடி கடற்கரைகளில் ரோந்து செல்கின்றனர். அம்முட்டைகளை சேகரித்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்கின்றனர். 45 நாட்களுக்கு பிறகு ஆமை குஞ்சுகள் வெளிவந்த பிறகு இக்குழுவினர் அவைகளை பாதுகாப்பாக கடலுக்குள் விட்டுவிடுகின்றனர்.
வெள்ளி மற்றும் சனி இரவுகளில் இக்குழுவினர் ஆர்வமுள்ள மக்களுக்காக ஒரு நடைபயணத்தை மேற்கொள்கின்றனர். இவ்வகை நடைபயணங்கள் அழிந்து வரும் ஆமை இனத்தின் பரிதாப நிலை குறித்தும் சுற்றுச்சூழல் நிலை குறித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றன. இக்குழுவினர் சென்னை நீலாங்கரை கடற்கரையிலிருந்து பெசட் நகர் கடற்கரை வரை 7 கிலோமீட்டர் தூரம் நடக்கின்றனர். ஆமைகள் குறித்தும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் குறித்தும் கலந்து ஆலோசனை நடத்திய பிறகு நடைபயணத்தை மேற்கொள்கின்றனர். நடைப்பயணங்கள் பொழுதுபோக்கிற்காக அல்ல, அவை ஆமைகளை பாதுகாப்பதற்காக. Children, shall we move on to the evaluation part? Choose the correct answers. Number 1. The dash is a biological relative of tortoises. Option A, sea turtle. Option B, fish. Option C, reptile. Which is the correct answer, children? Option A, sea turtle. The sea turtle is a biological relative of tortoises. Number 2. In India's coastal waters, we can see a species of dash. Option A, tortoises. Option B, sea turtles. Option C, dolphin. Which is the correct answer, children? Option B, sea turtles. In India's coastal waters, we can see a species of sea turtles. Number 3. Sea turtles come to the shore to dash. Option A, visit their birthplace. Option B, lay eggs. Option C, go back to sea. Which is the correct answer, children? Option B, lay eggs. Sea turtles come to the shore to lay eggs. Number 4. It is a problem for sea turtles to come ashore because dash. Option A, they find it difficult to walk on sand. Option B, they don't know their way to the shore. Option C, animals and people hunt them. Which is the correct answer, children? Option A, they find it difficult to walk on sand. It is a problem for sea turtles to come ashore because they find it difficult to walk on sand. Question number 5. A turtle's flippers help it to dash. Option A, swim. Option B, dig a nest. Option C, climb. Which is the correct answer? Here both answers are correct. Option A, swim, and option B, dig a nest. A turtle's flippers help it to swim and also dig a nest. Number 6. A sea turtle camouflages its nest by tossing sand on it to dash. Option A, hide its eggs from predators. Option B, incubate eggs in the warmth of the sun. Option C, keep their hatchlings safe. Which is the correct answer, children? Option A, hide its eggs from predators. A sea turtle camouflages its nest by tossing sand on it to hide its eggs from predators. Number 7. The word tortoise rhymes with option A, toys. Option B, poise. Option C, fortis. Option D, noise. Which is the correct answer, children? Option C, fortis. The word rhymes with fortis. Number 8. Most of us have seen a tortoise in a zoo. Most of us can be replaced with dash. Option A, many of us. Option B, none of us. Option C, any of us. Option D, some of us. Which is the correct answer, children? Option A is the correct answer. Option A, many of us. Most of us have seen a tortoise in a zoo. Most of us can be replaced with many of us. Number 9. Which of these is not a turtle? Option A, the seahorse. Option B, the leatherback. Option C, the hawksbill. Option D, the loggerhead. Which is the correct answer, children? Option A, the seahorse. The seahorse is not a turtle. Number 10.
Olive ridleys are commonly seen nesting on sandy beaches. The word commonly can be replaced with dash. Option A, occasionally. Option B, hardly. Option C, usually. Option D, rarely. Which is the correct answer? C, usually. Olive ridleys are commonly seen nesting on sandy beaches. The word commonly can be replaced with usually. Number 11. Arabida means option A, moss nesting. Option B, moss hunting. Option C, hatching eggs. Option D, single nesting. Which is the correct answer, children? Option A, moss nesting. Arabida means moss nesting. Children, next we move on to true or false. Number 1. Olive ridleys go to different beaches every year for moss nesting. Olive ridleys ஒவ்வொரு வருடமும் கூட்டமாக முட்டையிடுவதற்காக வெவ்வேறு கடற்கரைகளுக்கு செல்கின்றன. Tell me whether it is true or false. It is false. Why it is false, children? Because olive ridleys go to same beaches every year where they were born for moss nesting. Number 2. Turtles lay many eggs to prevent the species from becoming extinct. Turtles தங்கள் இனம் அழியாமல் பாதுகாப்பதற்கு பல முட்டைகளை இடுகின்றன. Children, tell me whether it is true or false. It is true. Children, next we move on to coin the words and fill in the blanks. Number 1. The olive ridley tosses sand to dash the nest. Olive ridley எதற்கு தங்களுடைய முட்டையிட்ட இடத்தை மணலில் கொண்டு மூடுகிறது? Now you coin this word. The answer is camouflage. The olive ridley tosses sand to camouflage the nest. Number 2. Turtles are hunted for dash. Turtles இதற்காக வேட்டையாடப்படுகின்றன. Children, now coin this word. Turtles are hunted for meat. Children, next we move on to the conclusion part. In the first section, we have seen 5 types of sea turtles. In the second section, we have seen how olive ridleys lay and hatch eggs. Children, at last in the third section, we have seen the importance of protecting the sea turtles. Children, what is this? Yes, it is one type of sea turtle. Do you like it? I hope that you will like it. Please try to do this at your home. Children, I want you to keep the slogan in your mind, save marine creatures, save earth. Thank you, students.